Guys, I'm very sure you've never seen this before. If you are in Kenya or maybe you are in East Africa, I'm very sure you've never seen this before. So this is how the way it looks like here in my garage at Rotich the Legend. Okay, take a look, man. Tumerudi shamba ndugu. Hii sasa leo mambo yamechemka. Hey, the only people who have the same plowing disc like this one is those people from China, and they normally, not China, Thailand, and actually Thailand is in China, yeah, but their tractor is known as Kubota. For those people with Kubota tractors, this is what they normally use. But here in Kenya, we were given Jingdong, sijui Changu or something. Our plow were very stupid. But look at this. Tumerudi job mazero. Tumerudi job. Tuko ndani ya job. Tuko job. So sasa nikitaka hii staff jembe iende chini ama juu, ndio hii magia hapa mse. Hii ndio ya kuinamisha jembe chini na kupandisha juu. Unaona vile nafanya? Naiangusha chini mse. Sasa nikiangusha hivyo, nikiangusha hii tip chini, that means hii staff hii naiinua juu. Then ikivuta hivyo, when I turn it back like that, man, if you don't understand what I'm talking about, especially when I'm using Kiswahili. Okay, so if I want to deepen the digging, nikitaka kuingiza hizi majembe chini sana mse, nainua hii staff juu. Hivyo venye unaona imeinuka. Sicheze na hiki kitu manze hiyo. Kazi moja kali, mwasi moja kubwa.